Giving up your home base to travel around the world for the rest of your life? It might seem like a lifestyle that has to end at some point, but with the internet permitting us to work remotely, a whole new breed of travelers found a way to combine what they love without worrying about money. Meet the digital nomads. Voor mij digitale nomaden zijn, dat is vrijheid. Vrijheid van locatie om te kunnen werken, maar ook vrijheid van uren om te kunnen werken. I call home actually where my friends are or where I am with my wife. The stress in the life and, going in and doing the daily grind every day, 8 till 6, that really wasn't attractive to us. Very soon, Belgium became too small for Lien. She's been a digital nomad for 3 years now and we found her in the sunny Fuerteventura. Het eerste jaar dat ik rondreisde was mijn idee altijd van oké, dit is een verlengde vakantie. En opeens dacht ik van misschien moet dit wel niet stoppen. Ik wil vooral kunnen reizen en de consequentie daarvan is dat ik mijn eigen job heb moeten uitvinden, bij wijze van spreken, en dus als een digitale nomade leef. Op dit moment ben ik vooral bezig met een netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Met alle technologie die dat er is, moet je eigenlijk fysiek niet meer bij elkaar zitten om dingen te kunnen realiseren. Het is nu iets meer dan 1 jaar oud. Ik heb dat opgericht op de droogste plaats ter wereld, in de Atacama-woestijn van Chili. En ja, dat blijkt een schot in de roos te zijn. Dualta and Charlotte are a British and Irish couple who have been to more than 20 countries together. Brussels is now their temporary home base. We have a real sort of thirst for life. We always want to know more, we want to learn more, we want to experience more. I suppose that's part of our generation as well, the more piece. I think we just get bored of places, really. When you can travel, it just seems silly to stay in the one place. Having a company is not a must to be a digital nomad. Mael, a Frenchman currently living in Athens with his Spanish wife Edurne, develops his own apps so he can easily travel and earn money at the same time. I got my first and only serious job at a big company because I thought, that's what people do. I always thought that that's not what I wanted to do. I wanted to, create my own things with technology, but I tried it and I only lasted there for 2 weeks. Having a boring corporate job for me now has become the worst case scenario. I think everybody could become a digital nomad if that's what they wanted to. They might have to start by teaching themselves the skills or some skill that is needed in order to be able to do this kind of location-independent work. At the moment, Mael is working on an app for refugees. He also wants to be socially engaged in real life. The main benefits of living in this way, I think, for me it's all to do with freedom and being able to choose how you live. So, part of it is choosing where you live, what you do for work, who you work with, who your friends are even. Veel mensen denken dat het leven van een digitale nomade altijd maar op reis zijn, want zo lijkt dat dan, een veel duurder leven is. Maar de meeste digitale nomades komen wel nog altijd uit de westerse wereld, waardoor dat die vaak naar plaatsen gaan die goedkoper zijn, waardoor dat je gewoon veel minder uitgeeft dan wat je voordien deed. Ik neem jullie nu even mee naar de coworking space, hier achter mij. Ik ga jullie even erdoor wandelen, want het is hier wel echt een superleuke plek. Wat zeg je nu zelf? Wie heeft er nu een kantoor met een zwembad aan? Hè? Charlotte and Dualta are running a recruitment and resume business. Their working hours depend on where they live. Alright. So I think that's more than enough. You're gonna change. Depending on where we're living has a huge effect on the way that we work. For example, when we were living in Antigua, Guatemala, everything was a lot more relaxed because the city itself was very relaxed. And the time zone in which we were operating in often meant that we needed to work more at night. Here in Brussels, the time zone that we're in often means that we work Monday to Friday. One of the first questions when we met each other is, when are you leaving? And it was so nice to have a candid conversation going, well, when are you leaving usually is the end of the relationship. But for us it's like,
when are you leaving? Okay, I'll leave too. We got married last December, and it was a marriage on the blockchain, which was kind of a new thing, an experiment. So we had a ceremony. We were in London at the time, but we also live streamed the ceremony so all our friends and family could watch it live. I hope you have your own champagne at the ready. I'll show the bar as well. Een van de dingen die dat ik het moeilijkste vind aan digitale nomaden zijn, is de discipline hebben om te werken. Je hebt heel veel vrijheid, of je kunt heel veel vrijheid installeren als je daarvoor kiest. Maar dat komt wel met veel verantwoordelijkheid. En iedere keer weer opnieuw moet je ook weer afscheid nemen van die mensen dat je hebt leren kennen, van die plek dat je hebt leren kennen. Voor mij is dat een van de moeilijkste dingen, als niet te zeggen het moeilijkste waarschijnlijk, als digitale nomade te zijn. I think a big lesson learned from us is, investing in a place in a little bit longer than we normally would have before. So, looking at a couple of months versus a couple of weeks. We would maybe follow more places where nomads go, whereas we've kind of tried to do our own thing in the past, and I've ended up in jungles in Central America, hanging out windows trying to get a Wi-Fi signal, and it's definitely been a challenge. Mensen vragen mij dat heel dikwijls. Hoe lang ga je dat nog doen en wanneer gaat u settelen? Ik vind dat een heel rare vraag, want dat gaat ervan uit dat mijn leven zoals dat het nu is geen correct leven is. Of iets is wat moet stoppen op een bepaald moment. Ik voel me extreem gesetteld in mijn leven. Alleen woon ik niet op dezelfde plaats. I don't feel French at all anymore. It's much more, being world citizens or something like that. Personally, I don't identify myself as Spanish. We change from where you're from to where you are local. Ik voel mij thuis waar mijn rugzak staat en dat is voldoende. Dus ik hoef geen foto's aan de muur te hebben. I have no doubts, when we retire, we'll be backpacks on again, or hopefully maybe fancy flights and stuff like that. Where are we going to next? Maybe Japan? Yeah, that sounds like a good idea. Okay, Done. Let's do it.